we twogerera in many countries all over the world abantu ab'emyaka emitono bavuddeyo ng'ovuddeko ensinga America kuba already abasingayo bakadde but especially Africa is the youngest continent on record. Uganda is the second youngest country or nation. Uganda is singa youngest mothers. Basically tuli mu bitundu ebyokuba nti everything youngest chiri Uganda. So a good theme manji koze batunde Uganda nga case study kubanga ate era Uganda esinze the youngest people have there to join active politics from local up to international level. So those are theme tukwatako bulungi nnyo. Yes, but that's not what we're going to be discussing today, Mosh. You could first introduce our guests and we get to the topic. Okay, in the building onakula tulina abavubuka babiri bayingiddewo tugenda kuba twogera nabo. We're going to discuss embeera y'abavubuka during COVID, oba pre-COVID, during COVID and post-COVID. Omuvubuka yebeezezaawo atya? What's going to happen? Yetagachi, what does the youth need? On my right, tulina the acting of the COVID Guild President. The COVID Guild President wa Makerere University aliko. Ukulonda tekwali woso katam alimutam extension. Alimutam extension agina kwe. Anyumirwa aba MP bye bagala. Bagala okweyongera emyaka ebiri extra. So kati first introduce yourself abatuzo babuze ko tweyongereyo. Abawuliriza Galaxy FM. Chikumi katonyeza bili bazinyi bannange ndi musanyufu okulikikako ku mayengo ga Galaxy kyo kyanjawulo okubanga mpulikidde wangi naye wano badde siwulikikangawo erinnya nze Kateregga Julius KJ nga nze 85th Guild President wa Makerere University era nga ndi IGAD Youth Ambassador for Peace in Uganda era nga ndi musanyufu okubako ku Galaxy FM. Okay, and then tulina another one straight from side ya Buziga eri waggulu ba neighbor baffe wano. Kamukama Alex, first introduce yourself. Thanks a lot, Mr. Mosh. Bannayuganda bannange abatuuze b'Emakindye baganda bange bakulu bange mwena mbalamusizza nebaza Galaxy okumpa guno omukisa okubeera ku talk show eno. Mbadde ndi involved mu youth issues mu Uganda ne wabweru wa Uganda. The national level mbadde ku young people self-coordinating entity, so ebintu bya reproductive health mbadde mbitegera bulungi from national to lower levels. In my community in Buziga, I'm working right now as the acting secretary for the Buziga parish. I've been a youth leader and nkola bintu bingi in Buziga, so it's a pleasure, great pleasure to be here. Thank you so much for having me. All right, I'm going to start with you since you're a neighbor. Yes. How has COVID and lockdown affected you as a person and your community? To tell you the truth, it hasn't affected me as I thought it would. In the first instant, there was fear. Okutya kwali kungi ngamba ngenda kumalako ntya sina sente zimala bintu bingi ndi mukulembeza abavuka bagenda kuba bantunuulira naye guess what mu mbeera eno nga Katonda bwe yatukola we adopt as human beings to situations kiringa bw'olinya ku muliro weekanga n'oguvaako and you make something happen. So mu COVID bwe yabaawo nasobola okweyiya mu ngeri yange emmere ne stocking emmere bwe yaggwangawo n'enjiya bw'omanyi embeera eno naye ate did you come up with new businesses or things we were called oyongera ku income? Yes, businesses definitely natandikako ku business ne mukyala wange era twazaalayo ne baby girl by the way COVID. Congratulations. Malaika. Coronavirus. Yes, bamuyita mukyala Malaika, 3 months old now. So the COVID sijagamba nti badde mbi naye however one of the people that were affected a lot during COVID were pregnant mothers. So yes. How was it for you? Yes, I definitely I had saved money for that. For the baby. Yes, for the baby. Naye nga nakirabanga waliwo entambula antinento bichi entambula era nagiya mu ngeri yaffe naye KCCA yainange motoka zereeta for some pregnant mothers era nayambanga abantu bangi to call cars in. Fortunately kuluno twasobola okufuna some help. Cars would come ngokubira ambulance in a few minutes and all naye ate tekyaliwo in all the areas because there wasn't enough cars to go around. Basically area li lucky ntino yafuna gondi. Yes. Nawo okubeera omukulembeze bakifunamu kyali kyamukisa era nakifunamu naye ate saakoma kwekyo natandika okukola ebintu nga masks nezigabira abantu netandika okukola sanitizer bino byonna nabiganga ku YouTube. So COVID actually nze nagikozesa for the good
to learn and to get out of this mukifo ky'okubeera crowned with a fear n'okutya n'okwekubagiza era n'abavubuka nagenda nga mbagamba akawunga katono kensobola okubawaako manyi gavumenti tekiriza kuwa akawunga naye ate ekitono kibeerewo tetujja kufa. Yeah. Let's go to the guild president. Onagede ku motoka nenekanga mugenzo okujjukira dipozi wa Buziga. Bade manyi wa mukibati ndi mukibati saraka. Mukibati mafuna motoka nemu. Ne maski batu konkonye ne batukako zituwa. Ne maski zo batu konkonye. Ezi batuka. Okayuza ko buyuza amatu. Let's go to the guild president. Twafuna yabana bali ba complaining anti bali mu hostels. Bafenjala COVID yatandika bali ku university, some international students nga tebalina we baddayo eri, borders are closed. How has COVID and lockdown affected students and you yourself? Thank you very much, Mariette. Kuludda lwaffe ng'abayizi lockdown etukosezza nnyo. Okusooka okuba nti tetusomye abasinga essaawa zino twandibadde tufulumye universities. Basista baffe abali mu high school essaawa zino wandisanze nga ba-candidates obudde nga buno beetegeka kumpi kukola bibuuzo naye n'ozuula nti tewali kigenda mu maaso mu byensoma kubanga gavumenti wejja neereeta suggestions ziba nnungi naye nga ziri inappropriate nga ziri bogus. Bwe bagamba nti tugenda tugende tudde online studies kwe tuba tuziteeka ogenda okuzuula nga bannayuganda ku miliyoni 16 ezirina amasimu ogenda okuzuula nga kuliko nga 16% abalina smartphones. Ogenda okutunuulira internet penetration kuba kati nga Makerere University erina omuyizi okuva mu buli sub-county mu Uganda. Kakati gwe otugambe tugenda kudda ku internet nga tolowoozeza ku bakyali bange abali e Kapchora kubanga internet penetration mu Uganda eri ku 37%. No suggesting a radio ziringa ku 42% coverage nationwide. No suggesting a TV ziri ku 22%. So abayizi tuli highly affected in all aspects. Waliwo abayizi abasinga okosebwa yefe abayizi nganze Kateregga abeeyiya nti tweweerera so webaggalawo bwe balangirira lockdown abayizi abo basigalawo mu kikoni 10 bwayise mwe tukolera ne mwe tubeera. Kati abo abayizi nga bagamba nga bagaddewo universities ndowooza tugenda sigalawo nga tugenda mu wino waje tuyizeeyo. Little did we know nti actually total lockdown yali ejja. So total lockdown we yajja transport n'abeera affected kati basobola kumuvinga kugenda mu byalo. Twafuna obuzibu bungi nnyo during the total lockdown, the initial 14 and 21 days. Zatukosa nnyo. Abantu abalinga batuyambako betwalinga tulina okutuukirira ebyokunoonya emmere ne bibeera politicized. Kubanga ffenna twali tetukyetegekedde ng'abakulembeze naffe tuli bayizi tewali yali akyetegekedde okugezaako okutuukirira ffe abakulembeze bakyali baffe naffe betumanyi nga nabo bennyini tebabakkiriza gaba mmere walaba nga zaako engeri gye baamuyisaamu naffe ne tubeera nga tutya. Abalala betwali nga tufuna nga bw'ogenda mu ofiisi ya prime minister osanga bagamba kati genda olabe Balamu n'ogamba kati nze Kateregga akulira okukunga abavubuka mu people power ntwale wa Balamu kyokka Balamu olaba alina biproject bye byavuga. So ne tubeera greatly affected. Naye with time nga era munange bwagambye abavubuka tuli very adaptive. Obudde kati transport bwe yaggulawoko of course embeera yakkakkanamu naye kati waliwo abayizi nga bo maani yeyeebeezaawo yalina okwerisa yakola ki. So embeera ekyagenda maaso notunyiga abayizi ddala abo ababeera mu hostels ne mu rentals abayizi abamu bali mu bagamba mujje mukime ebintu byammwe na biki kubanga ne hostels essaawa zino ezisinga bannyinizo baziconvertinze into quarantine centers. Eddala kati n'olabanga omwana bamugamba komawo kime ebintu byo aliri kwinjiri ekyo kimu. Ekirala lockdown yene ekoseza nnyo abayizi kuba abayizi battiddwa nnyo. Mujjukira Emmanuel Tegu under no circumstances would he for example lose his life singa university yali eliwo. Yes, kubanga abayizi bandibadde able okumu identifyinga n'omu protectinga kuba security abamutta. Naye just yesterday waliwo muganda waffe Moses Ahumuza bamuziise Rukwinjiri. He was also lynched mob justice. From where? From Rukwinjiri.
n'abayizi abalala betwadde abonjogeddeko be Makerere. Now the story is worse with the other colleagues in other institutions. So abayizi tukoseddwa nnyo ate tuyisiddwa bubi nnyo. Kamuze katono nnyo. University management ena kyeyakolako negamba abasigadde bali stranded hostels katubawe ku mmere katubawe some upkeep ena kyeyakola. Makerere national students were advised to go home. Kitegeeza ne tuggalawo halls zenna ne hostels. Naffe ababeera munda mu university oba balinamu mandatory gundi residence. Fena ne tuvaamu. So for the nationals, Uganda University never Yes. For international students, we kept on engaging them. University netunonyezayo mu total lockdown. Muli student, international student, university yamuwayo emitwalo 6,200 on top of some food, which we think was good. Then, era university ebadde tuyambako mu kuengaginga embassies kubanga tubadde tetutudde to returning abaana ddala ba international students mu lockdown muno luli twatwala abannalwanda nga 8 twatwala abanna Kenya over 150 recently twakazaayo aba Nigeria era nabo nga 85 si mu Makerere bonna naye tetusobola bikola ffekka kubanga bwe nkwata esimu yange ogenda osanga era n'ogenda obe wa vice chancellor obe wa university secretary n'omugamba tuyambeko wano n'abaako gwayogera naye oba mu embassy oba mu high commission so batuyambyeko in their individual capacities. However, remember kati nga Makerere abakozi ba Makerere bonna abakozi ba government ogenda okuzuula nga tebalina kye ne bwe baba bagamba I do not honestly believe into universities zino okubeera nga nzigale. For other schools it is okay, but universities are centers of knowledge creation. Tuyina ekizibu kya COVID kitegeeza essaawa zino zibeera zino okuwanga nzigule nga tuyiya tukoze tutya okudiringa n'embeera eno giyitamu. Nabo bakimanyi naye tebasobola kyogera kuba bakiwadde mu bakulu naye tebasobola vaayo publicly kukyogera yeyo embeera gye tuyitamu. Alright, and mostly I want, because now this has happened and truthfully I think every individual can outrightly say they've been affected by COVID and lockdown in one way or another. I don't think there's anyone apart from those that yeah, you know. Majority I think reported a sentence during COVID. But I was saying about I think we've all in one way or another been affected. What's the way forward as youth? Tukoze tutyo okubanga, you know, okuva muso zino zetulimu. I will start with him. Yes, ng'abavubuka, first of all we should know that abavubuka tebayinza kikola bokka. Young people usually have guardians, beba parents. So starting from the family level, ndowooza abazadde balina okwekwatiramu. Tubadde tuwulira issues ez'abawala abafuna embuto nga bali ewaka. Lots of things, gender-based violence yeeyongedde, bintu bingi. So abazadde balina okusooka ne batandika okukyusamu mu structure. Right now mu COVID batandise batya okubuulirira abaana. Nabo bennyini bakyuse batya balyoke babeere good examples to their children who are seeing toyinza gamba nti omwana tali safe ewaka. Where will they be safe? You know, mu ssomero. Right now tulina okubeera nga developing programs nyingi ba parents bangi ze ba developing. Do we need to teach parents how to parent? I think that could be the case because if a parent doesn't know how to parent, then what can you do for them? Why give birth in the first place? Well, at times even their parents haven't prepared them. Take for example, say I wasn't prepared for bufumbo. I did not sayogera na baanko bange bangi tebalina time ya kuntereza ne bagamba ng'omusajja mbufumbo obeera bwoti weeyisa bwoti. That is happening all over the country. And it's really absurd because now if the parents don't guide the people, then they leave the guidance to friends and Google. Yes, and Google, which probably might not YouTube. give, and their peers also, who might not give them the right advice. So ndoza kinatandikira ku family level. Bwe tumala tulina okukola kye bayita life skills development. Life skills kintu kikulu nnyo kubanga singa wali tolina life skills, singa toli ku radio, singa Mr. Moshi yali talina life skills, singa ta inspirize bantu bangi. That's true. Julius yani badde tali guild president. So life skills are basically things like self-esteem,
abantu balaba the people power movement Moshe giri jamanyi okufumba ayandi badasika ebindazi bintu by'abakyotala ebyo bikyapati olwaga ntu galeeta wano ng'ageefumbidde ekimuganye n'okuwasa kwegamba yayiga skill era biyigiriza abantu era biyigiriza abavubuka baleme kubeera kuba abavubuka bangi by the way ng'ali awo nga ena akantu akatono akeda capital wa mitwalo 5 singa abadde akalina mu mutwe so kale ekikulu kyakubayigiriza ebintu mu mutwe nga bweyogedde life skills kiri very important that's why buli kumakya mbeera nanga ne bagamba bannange abeetaaga skills zino abeetaaga presenting skill okitegera yonayo skill marketing skill okoze eki abavubuka bakola ebintu bingi they are really creative nakola akantu ke naye n'atasobola kamarketinga bulungi nafunamu ezo sente zayagala ofunamu and these are basic skills communication skills naye kantandikireko skill set a person gwenga gwe knowing and learning how to live with yourself zezirimu self esteem knowing that you have the ability to do something abavubuka balina otandika okwekkirizaamu nti basobola okukola ebintu basobola ogenda ku radio basobola okukola ekintu kyonna there's a skill called self efficacy knowing that you can do something that someone else has done like them or even better Moshi wabanga presenter nga omumatira no yiga presentation osobola okukola nga ye n'omusingako mu maaso mu bukulembeze abakulembeze baffe bangi babaddewo era tubatisaamu ekitiibwa now it is time for you to also take charge era international this day's theme yakuyamba bavubuka to be more engaged in processes like this what were skills like coping with stress coping with emotions what was stress nyingi mu corona time muno now we have to know how to cope because as human beings if you don't cope then chija kuwangula. Do you think as youth we've learned anything from COVID? I'm sure yes for the youth I've interacted with by the way I've been doing a documentary ngangena mu communities ngambuza abavubuka you know what is happening so that we get the real voices at NHDA these are some of the things era COVID yetuyigiriza we have to document things video audio pictures we have to present ourselves. For example, these days, Bagamanti, if your name doesn't appear on Google, you don't exist. Kubanga, omuntu anamanya ati ambu wayimba oluyimba nga tolutadde ku Spotify. Yes, very good. Ovude kuserinnya lyangu kubera ku nze COVID eno ndaze ndi abawala abava mu kyalo ne badde Kampala. Mbadde simanyi asobola okudda mu kyalo ne mbaamu ndi ttaano ne musoganya. Naye wana ngadda ku kyalo ava Kampala mu mulabula biga TV ya neba ne bali mu kyalo akuyita ngoliramu 5 n'omuza mukabayo wagundi obimanyi. Nelinya lyo kiri ku Google. Who came out recently and said, not recently, they've said it actually over time. Nti abavubuka enaku zino they are lazy and stuff like that. What are your opinions and how do you think we can better ourselves past this? Thank you, Mariat. Kati eno radio nga bweri nti abavubuka. Njagala muve bavubuka mwe muve mu kwedongowaza. Ate bana basajja temubakkiriza tudongowaza. Ngenda kukozesa example y'abakulembeze between kuva ku president ne Kano Besige ne Jeno Mugisha Muntu. Let me use them because that is the same club. Bajja bonna mu 86. Bwe bajja mu 86 President Museveni yalina emyaka 42. Okitegeera. Kano Besige nga alina emyaka nga 29. Jeno Mugisha Muntu nga alina emyaka nga 26 27. Ne ba Otafaya. Njagala batunuulira okuva mu 1990 katugambe 86 give them 4 years okujjawo okusorting ebintu by'entalo. Look at them from 1990 to 2005. Olabe how productive they were. Then batunuulira okuva 2005 bonna ne 20 paka 2020. Give those 30 years 15 and 15 when were they more productive? Now the issue is the youth must look for the opportunity. First fight for it. No one is going to give it to you. Bachali bangeze nalinga kumwalanga sinafuka guild president. Aho ko wino nga wenkera sawa 11 nengera nenjiwa wengatto. Naye olwokwekkiririzaamu ne ngamba no najje makerere kukyusa bulamu bwange. Makerere is a hero of endless responsibilities. Nefuna motivation yesimba olwokuba abantu bendabyeko ne ngambo bakyagulanya sobola kikola. Indeed when nesimba w'abayizi bagenda olaba nga byenjogera ne byenkola bibye by'omuyizi ali mu budde buno bwennyini. Yes, abayizi ne banonda. I am very sure I've not what? Siba disappointing nze. And the issue is simple because
now challenges can only be addressed by people of now time. Kakati mwabavubuka bwe mubeereyo essaawa zino tuli mu kulonda general elections zatandise mu Uganda. It is absurd, no one is talking about this. No, general elections began yesterday. Abakadde balonze jjo. Encha abaliko bulemu bagenda kulonda. Kumanda abavubuka tugenda londa ku byalo. Abavubuka ogenda kubasanga eyo ng'olugendo bagamba baganda bange mulonde nga bagamba Kateregga soko tuweyo omutwalo. So okitegeera. Tuli mu bintu biri myopic. Nkuleetedde nkugamba bintu bigenda kyusa bulamu bwo nti bwona kyusa bwona londa Mr. Moshi n'omuteeka mu kifo ajja kuba n'eddoboozi one kubanga abadde okitegeera ajja kutwala ensonga zo bwona agamba bw'oneetaba mu nsonga ojja kukola kyewaffe Makerere nkikozesa nnyo nga example bwe mbeera guild president n'enkola ebyekidongo abayizi b'e Makerere bannoonya ne bankuba violently. It is a wrong thing to do, but leaders must be abayizi bintu bibiri byengezaako communicating wano naye nga byonna bitegeeza kimu, we must take charge as a generation. Ekimu mwino beera alert mwenyige mu bintu kyakubiri abantu bemuwadde obuvunaanyizibwa bemutuwa obuvunaanyizibwa temuddayo waka ate kutuula mutuleke tusalewo kubanga naffe tuba twagala okukola ebintu naye abantu temubateeka ku pressure bwe mutabateeke ku pressure era bagenda sigala babadongowaza. Like you said, you gave an example of those three and said that was their time and they did their thing. Yes. This is our time now as the youth. And it's International Youth Day, so more than ever we really need to put that in our heads and know that we must act right now. Yeah. We are running out of time, so I really want us to wrap this up and say what your advice is for the youth post-COVID and how they should, put their life back to, to normal. First of all, knowledge is power. Youth have to research. Amagezi chechi. Amagezi muliro. Muliro. Chobola ennaku zino abantu bebuuza. This people power movement. I'm part of the people power movement, and I'm going to stand as a NUK member in the next elections as a LC5 councillor. Sandi badenga nsobola okuyimirirawo nga kansula mu buvubuka bwange wano nga mega abasajja abakulu singa nali simanyi kyenkola nsomya about community problems bizibu kye bya community and how to solve them nkoze ebintu nga zone to zone football tournament which is a football tournament for the whole parish of Buziga nga simanyi na kusamba mpira but I developed a program because I know in order for us to develop talents so ochiraba we have to be able to be at the forefront of the cause of helping our communities become better, not just talking. So sikwogera bwogezi nze nagenda kakiiko ka Buziga parish nze acting secretary naye nabeera secretary kubanga tewali muntu mulala yenna eyali asobola okukola council meeting minutes bwe twali wana akawunga bwe baakagaana ne bagamba nti Buziga yo tegenda kufuna akawunga in different parts of Machindi nze aliwo nenyimirira meeting. I had the boldness to stand in front of the RCC, all the OCs and the team, the task force. Ngambagamba nti you're doing a wrong thing. Mugamba muti ambu Buziga temugenda jiwa mere lwakuba bagagga. Report chi mujindage oba survey chi. Eraganti bagagga bonna. Kubanga that's not how government works. I actually educated them in the meeting. That is how we win the battles. By talking facts. Be confident, have self-esteem, have that knowledge, skill yourself. Yes. The other thing, very important skill. Communication. Communication, I think, is the best skill. To go kwogera. Olusi kwogera. Nga byetogera biva mu mutima ate nga birungi. Naye engeri gye tubisenzekamu. Abantu kwegamba batwala bubi. So kyovola ba people power olusi abantu bagitwala bubi. Naye ate kyeyagala, it's fighting for the people. It's fighting for change. It is looking at changing structures and programs in the country to make the country a better place. Naye abantu babatwala. Unfortunately, kile kintu kyogereko. Abantu batandise tulabanga ba enemies. NRM people ne batandika okwejjako ne batandika okulabanga enemy ate bambi nga naffe tugeza we are participating. How do I look on nendabanga abantu bakola the wrong things and stand and be comfortable with that? So sisobola kikola abavubuka bonna abali mu Machindye abali mu Uganda yonna olwaleero tukimanye nti it is our time to take charge, but real charge with issues and not just words. Machindye West nga LC5 councillor. Okay. Let's get to the president. Agenda okubeera ne wange waliwo embeera
Kasikwata bulungi. Edi tacha nelito jo babira wa. Alito jala kusala road na wano mayinja wano walu. Mayinja wano kugunde. Mayinja ba. Mu nyumba ya jajja. Mu nyumba ya jajja. Kakati ngatumaliriza of course nange nyina aspirations. Naye ngatumaliriza njagala okudamu mu people power sabagambye ndi youth mobilizer. Banteka bampa special obligation okumobilizing abavubuka okulaba nga twetaba mu kalulu. Bavubuka bannange abali e Uganda kuba galaxy yafe yabazinyi ya bavubuka. Ku Monday Electoral Commission yaganyolanga obululu buno era tu planning ogitwala mu court. Naye kubanga buvunanyizibwa bwayo tujiwa sente kana akalulu kano special interest groups kaliko bilioni 5 mwemu ogamba oti bilioni 5 mwemu osobola obulwa akalango ko wa galaxy okitegeera ogamba abantu bagende kwezo sente so ekisooka abavubuka tulina okuvaayo fedda ku Monday twebuuse kubanga tebagenda tuwa space anywhere mugende obukiiko bwe mugenda olonda bwe bugenda ovaamu ba youth MP bwe buvaamu National Youth Council bwe muvaamu bakansala b'abavubuka so ekyo kikulu nnyo ku Monday mulina okugenda mulonde balonderawa ku byalo bwe mwaregisteringira woolondera we wagenda oba process waliwo abantu abeesimbyewo abamanvuuli mbasaba mbatunulire mu ngeri ey'enjawulo konkayisizaawo ku lwange ngamaliriza ndowooza nti abavubuka tunyiige banaddiini n'abakulembeze b'ennono tulekerawo oba nabo tebali ku ludda lwaffe nabo tubatwaliremu. By the way, this is serious because this country can't, I know it is not chinzo bange chiri offensive but it is not muli mukulembeze oba oli wannono oba oli wa ddiini fe tukubezaawo either tukuwa omusolo oba tukuwa oba envujjo oba tukuwa ekimu eky'ekkumi mulekerawo tudongowaza nga mukolera system mwogere ku bintu ebituufu era abavubuka mbasaba mubawemukire nga we muwemukira abakulembeze abalala bonna ab'ebyobufuzi nabo kibakwatako nsaba nga nva waggulu ngenda kwesimba ku World Councillor nesimbyewo ku World Councillor Moshi ne balabika bo bategeka kwesimbawo nze nesimbyewo ku World Councillor Kawempe South 1 erimu parishes Makerere 1 Makerere 2 Makerere 3 eyo gye muyita Kikoni ne 10 then ne Bwayise bagamba oli ku zone yennyini y'essomero si ku zone njagala okulaba nga university community oba abantu abali ebweru wa Makerere babenefitinga mu project za university nga bwe tuzimanyi bwe tubadde tuzikola munda nti nzimanyi njagala nfuuka omukulembeze wa society nzireyo Makerere nga bwe nzirayo nga bolala otunu bwe baddayo nti yali Guild President ba Nobert Mau baani nzirayo ne bagamba naye ekitundu kyange tekirina kino kuba Makerere eina almost 10% of the national budget almost ending up mukulu Kateregga ngera wesibye mu 10 lwanisa akawunga ke twagula ngawe ake 10 bikivu janja lwa 10 buddewo buberewo awana buddewo nyumero Moshi emyaka gye obuntu ebo bimanyi batukadde Makerere twale eri mama nange nze naffe twogera bogezi nange nesimbyewo that is Machinde East 3 etwalaga ba parish ne Kansanga parish era nga nze ekintu kyange theme yange bulungi abagimanyi be n'akakyalirako ndi ku theme ya kwata abavubuka baleme kwetuulako bakwate skills balina bazikozese bakole under groups basobola okubanga beekulaakulanya n'abakyala abasinga okubanga batula mu butale obwo n'obeekolemu emirimu basobola okubanga beekulaakulanya ditacha tujja kulindamu abayo kyenju yange bane nsaba abavubuka justice temulonda nti mulonda abavubuka it is not enough njagala mututunuulire kubanga buli muntu alina track record Mr. Mosha z'okwesimbawo abadde bwati ali consistent nga yabadde mu kamera Kateregga ali bwati Kamukama ali bwati tekimala muntu kuba abavubuka kuba n'abavubuka muizo yisaawo litojjo njagala gamba abavubuka nti osobola okuyiga buli kimu kyoyagala okuyiga kozesa the 2-hour rule buli lunaku teka aside sawa 2 oba oyagala kanika oba oyagala vuga motoka oba oyagala kuyiga ku drawinga oba oyagala kuyiga kuyimba buli kyoyagala kyolowoozaako kyoyagala oyiga tekawo essaawa 2 buli lunaku covid time eno wenaggwerawo ojja kuba oyize ekyo ekirala abavubuka tulina taking a real action ebintu kati nga UCC law eno affecting even us here broadcasters we have to make our point hard to recording videos to call audios
let us write articles tuwogere ne government. That is the only way we engage government. So yes, and voting tulonde.